Good morning. In this lecture, we'll tell about initial concept of merrified resin. So, এই lecture আমরা যেটা সম্বন্ধে কথা বলবো তার নাম হচ্ছে merrified resin. So, let us start the lecture with the help of the presentation. What is merrified resin? Merrified resin is actually a polymer of styrene and chlorostyrene. So, merrified resin is a resin which is actually prepared, means which is actually the polymeric mixture of styrene and chloromethyl styrene. So merrified resin হচ্ছে একটা polystyrene resin, সেটা কি styrene এবং chloromethyl styrene এর পলিমার, styrene এবং chloromethyl styrene এর মিক্সচারের পলিমার। এবং এটা কি কাজে ব্যবহার করা হয়? অ্যামাইনো অ্যাসিড পেপটাইড solid phase peptide synthesis এ ব্যবহার করা হয়। So merrified resin is a polystyrene resin. It is the polymer of styrene and chloromethyl styrene and is used in solid phase synthesis of peptide. So merrified resin হচ্ছে একটা resin, সেটা কি actually a mixture of polymers of styrene and polystyrene. And what is its use? Styrene and chloromethyl styrene. And what is its used? It is used in the solid phase synthesis of peptide chain. So let us take this is styrene, and this is chloromethyl styrene. This is styrene and this is chloromethyl styrene. So what is the actual situation? Just see. These bond will be single bond. These double bond will be single bond. Just see. This has become single bond. And this carbon is linked to this carbon. Just see. This carbon is linked to this carbon. These bond will be single bond. These bond will be single bond. Just see. CH single bond CH2. This carbon is linked to this carbon. This carbon is linked to this carbon. Just see. This carbon is linked to this carbon by a single bond. This carbon is linked to this carbon by a single bond. Just see. This carbon is linked to this carbon by a single bond. This bond will be single bond. So just see CH single bond CH2. Just see CH single bond CH2. This bond has become single bond. This bond has become single bond. And at the beginning of the first, before this CH, there will be a bond. Just see, before this CH, there will be a bond. Just see, before this CH, there is a bond. And after this CH2, there is a bond. Just see, after this CH2, there is a bond. So what is the situation? This bond has become single bond. Just see, this has become single bond. There is a linkage between this CH2 and CH. There is a linkage between this CH2 and CH. Just see, there is a linkage between this CH2 and CH. This CH2 and CH, there is a linkage. This bond has become single bond. Just see, this has become single bond. This bond has become single bond. Just see, this has become single bond. And before this CH, there is a bond. Just see, before this CH, there is a bond. And after this CH2, there is a bond. Just see, after this CH2, there is a bond. So why is this bond? This bond is nothing to represent the polymer. This bond and this bond are nothing to represent the polymer. This bond and this bond are nothing to represent the polymer. This bond and this bond are used to represent the polymer. So this is the structure of merrified resin. This is the structure of merrified resin. So this is styrene and this is chloromethyl styrene. This is styrene and this is chloromethyl styrene, and this is the structure of merrified resin.
এবার বাংলায় বলছি, এই মলিকুলটা হচ্ছে স্টাইরিন, এই মলিকুলটা হচ্ছে স্টাইরিন, এই মলিকুলটা হচ্ছে ক্লোরোমিথাইল স্টাইরিন, এই মলিকুলটা হচ্ছে স্টাইরিন, আর এই মলিকুলটা হচ্ছে ক্লোরোমিথাইল স্টাইরিন। তাহলে কি হবে? প্রথম এই ডবল বন্ডটা কি হয়ে যাবে? এই ডবল বন্ডটা সিঙ্গেল বন্ড হয়ে যাবে। দেখো CH সিঙ্গেল বন্ড CH2, এই ডবল বন্ডটা সিঙ্গেল বন্ড হয়ে যাবে। তাহলে দেখো এই বন্ডটা সিঙ্গেল বন্ড হয়ে গেল। এই CH2 আর CH এর মধ্যে একটা লিঙ্কেজ হবে, একটা বন্ড হবে। এই CH2 এবং এই CH এর মধ্যে একটা বন্ড হবে। দেখো এই CH2 এবং এই CH এর মধ্যে একটা বন্ড। কি বললাম? এই বন্ডটা সিঙ্গেল বন্ড হয়ে যাবে। আর দেখো এই বন্ডটা সিঙ্গেল বন্ড হয়ে গেল। এই CH2 আর এই CH এর মধ্যে একটা বন্ড হবে। এই CH2 এবং এই CH এর মধ্যে একটা বন্ড হবে। এই ডবল বন্ডটা কি হয়ে গেল? সিঙ্গেল বন্ড। এই ডবল বন্ডটা কি হয়ে গেল? সিঙ্গেল বন্ড। দেখো এই ডবল বন্ডটা হয়ে গেল সিঙ্গেল বন্ড। নেক্সট, এই CH এর আগে, এই CH এর আগে, এই CH এর আগে একটা বন্ড বসবে। দেখো এই CH এর আগে একটা বন্ড বসবে। আর এই CH2 এর পরে, এই CH2 এর পরে, এই CH2 এর পরে, এই CH2 এর পরে একটা বন্ড হবে। দেখো এই CH2, এই CH2 এর পরে একটা বন্ড হলো। এই CH, এই CH এর আগে একটা বন্ড হলো, এই CH2 এর পরে একটা বন্ড হলো। এই CH এর আগে একটা বন্ড হলো এবং এই CH2 এর আগে পরে একটা বন্ড হলো। দেখো এই CH এর আগে একটা বন্ড এবং এই CH2 আগে পরে একটা বন্ড। দেখো এই CH এর আগে একটা বন্ড এবং এই CH2 পরে একটা বন্ড। এটাই হচ্ছে মেরিফাইড রেজিনের স্ট্রাকচার। এটাই হচ্ছে মেরিফাইড রেজিনের স্ট্রাকচার। This is the structure of modified resin. This is the structure of modified resin. This is, এটা হচ্ছে স্টাইরিন, এটা হচ্ছে ক্লোরোমিথাইল স্টাইরিন, আর এটা হচ্ছে modified resin structure. So what is the advantage of this process? What is the advantage of this process? In this process, a high yield of peptide is produced. মানে এই প্রসেসে কি হচ্ছে? প্রচন্ড বেশি পরিমাণে পেপটাইড তৈরি হয়। So in this process, high yield of peptide is produced. And so এই প্রসেসে কি হয়? প্রচন্ড হাই yield মানে প্রচন্ড বেশি পরিমাণে পেপটাইড তৈরি হয়। এই প্রসেসে পেপটাইডটা খুব হাইলি পিওর হয় এবং খুব কম সময় হয়। এই প্রসেসে পেপটাইডটা খুব হাইলি পিওর হয় এবং খুব কম সময় হয়। So this process produces peptide with high purity and in minimum time. So this process gives high yield of peptide, and in this process peptide is produced with high purity and less time. Next, third point. So এই মেথডে পেপটাইডটা একটা ইনসলেবল সলিড সাপোর্টের সঙ্গে যুক্ত আছে, একটা অদ্রব্য সলিড সাপোর্টের সঙ্গে যুক্ত আছে। তাই জন্য এই প্রসেসটায় পিউরিফিকেশন করার দরকার নেই, এবং যে অতিরিক্ত রিয়েজেন্টটা আছে সেটা ধুয়ে দিলেই হয়ে যাবে, একটা সুটেবল দ্রাবক দিয়ে ধুয়ে দিলেই হয়ে যাবে। আর কি বললাম? এই প্রসেসের ইল্ড খুব বেশি, এই প্রসেসে যে পেপটাইড তৈরি হয় সেটা খুব হাইলি পিওর মানে অপদ্রব্য নেই এবং খুব কম সময় তৈরি হয়। এই প্রসেসে পেপটাইডটা কি হচ্ছে? সলিড সাপোর্টে যুক্ত থাকে, ইনসলেবল সলিড সাপোর্টে। তাই জন্য এই প্রসেসে পিউরিফিকেশন মানে অপদ্রব্য দূর করার চেষ্টা করা হয় না, এবং যে অতিরিক্ত রিয়েজেন্ট আছে সেটা কিভাবে রিমুভ করব? জাস্ট ধুয়ে দেবো। কি দিয়ে? একটা সুটেবল দ্রাবক দিয়ে। তাহলে কি বললাম? এই প্রসেসের ইল্ড খুব বেশি, এই প্রসেসে পেপটাইড খুব হাইলি পিওর পেপটাইড তৈরি করা হয় একটা নির্দিষ্ট কম সময়, এবং এই প্রসেসে পেপটাইড একটা সলিড সাপোর্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাই জন্য এই প্রসেসে পেপটাইডটাকে পিউরিফিকেশন করার দরকার হয় না, এবং অতিরিক্ত যে রিয়েজেন্টটা আছে সেটা আমরা কিভাবে রিমুভ করব? একটা সুটেবল দ্রাবক দিয়ে ধুয়ে। So in this process, high yield of peptide is produced. In this process, highly pure peptide is produced in a minimum time. So in this process, high yield of peptide is produced. Number two, in this process, high
pure peptide is produced in the minimum time. Number 3, in this process, peptide is bonded to insoluble solid support. In this process, peptide is bonded to insoluble solid support. So, purification of peptide is not required. So, purification of peptide is not required. And the excess reagent is removed by washing with a suitable solvent. So, in this process, the peptide is bonded to a solid support. So, purification of the peptide is not required. And the excess reagent is removed by washing with a suitable solvent. So, in this method, peptide is bonded to insoluble solid support and the excess reagent is removed by washing with a suitable solvent. Thank you. In this lecture, we are given the initial concepts of merrified resin. In the next lecture, we'll synthesize peptide with the help of the merrified resin. Thank you. If you have any problem, please contact me in my contact number and WhatsApp number. Thank you.